లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా? అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. Hi viewers, we have been on vocabulary part. Of course, this is the next video for you. Right, welcome to our channel. This is Dr. Bitla, English faculty, and let's go for the vocabulary. See that actually how that vocabulary is really doing some magics. Just knowing the words and know the world, and definitely you can be a better speaker. Let's go for this. Next words are, for example, what we take. This is about vacate. Vacate. Empty. Okay. Free. What actually these are connected to that? Vacate is one thing here. What we see that here, vacate. It is right. The person is totally vacated. అంటే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవడం. సో అదేవిధంగా ఎంప్టీడ్, ఈ ఎంప్టీ అనే దాన్ని ఎంప్టీడ్ అనే వర్బ్లో కూడా ఉపయోగిస్తాం. మీరు కన్వర్షన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే వర్డ్స్ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి నేను కన్వర్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి, అంటే ఫస్ట్ మనం వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టుగా కన్వర్షన్స్ కూడా వస్తుంటాయి. నౌన్ వర్బ్గా, వర్బ్ నౌన్గా కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వెకేట్. వెకేట్ ఈజ్ ఈ వెకేటెడ్ ఎ రూమ్, బట్ వీ కాంట్ సే ఈ ఎంప్టీడ్ ఎ రూమ్, బట్ వీ కెన్ సే ఈ ఎంప్టీడ్ ద బాటిల్. He emptied the bottle, we can say, and he vacated the room, we can say, but we can't say he emptied the room, he vacated the bottle. So the difference is that very simple. Okay, and free, he is freed from the work. The work nunchi free అయిపోయాడు, అంటే తప్పుకున్నాడు. he is freed from the work. అంటే చూడండి, ఇతను ఇక్కడ తప్పుకోవడం అనేది వర్క్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ వెకేట్ అనేది రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ ఎంటీ అనేది బాటిల్ కాల్ చేశాడు. సో సిమిలర్ మీనింగ్సే, కానీ కాంటెక్స్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. లెట్ us see about it. The bachelors vacated the room and they emptied many wine bottles. Okay, the bachelors vacated the room and they emptied many wine bottles. So that how it is. So when the people, owner ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూసేసరికి బాటిల్స్ అని కనబడ్డాయి. అంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్. ఓకే, కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది రెండింటిని కూడా మనం కలిపి చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్? వెకేటెడ్ అండ్ ఎంప్టీడ్. దెన్ నెక్స్ట్ లెట్ us say this one. He is freed from the duties, so he is free now. See that how this is used. Again connections of same conversions. He is freed from the duties, so he is free now. అతని ఆ డ్యూటీస్ అంటే తన విధుల నుంచి ఫ్రీ అయిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాడు? ఫ్రీగా ఉంటాడు, బిందాస్. అంటే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు, మంచిగా ఏదైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవచ్చు, చదవచ్చు. అంటే అంటే ఈ వర్డ్స్ని మనం ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించాలి, మీనింగ్ ఒకటైనప్పటికీ కాంటెక్స్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పడానికి. లెట్ us see some more examples here. For example, zealous. Okay, zealous. At the same time, jealous. How these are used, let us see. Jealous is different, zeal is different, zealous is different. How this is? For example, zeal is a noun, right? Zealous is an adjective. Jealous also an adjective, but this is not connected to that. But I am telling you that how the words are used here with the same kind of ending pronunciation, zealous and jealous, difference of this. Okay,
సి జీల్ అంటే ఏంది, ఉత్సాహం, enthusiasm. How the person is very enthusiastic about it. Whether the person is enthusiastic or not, we don't know. అంటే ఎప్పుడు కూడా enthusiasm ఉపయోగిస్తే ఇట్స్ కామన్, బట్ ఈజ్ రియలీ హీ హాజ్ వెరీ గ్రేట్ జీల్, చాలా యొక్క పట్టుంది లేకుంటే ఉత్సాహం ఉంది అని చెప్తాం. ఈజ్ రియల్లీ జీలస్ పర్సన్, రియల్లీ ఈజ్ ఎ జీలస్. హౌ పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విత్ ఈజ్ జీలస్ పర్సనాలిటీ అంటాం. కాబట్టి దీని అడ్జెక్టివ్గా మోర్ జీలస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. జెలస్, as you know, this actually I am connecting this here, but no connection to this one. But how pronunciation of LOUS and LOUS are there? So the people get confused. Zealous is different, jealous is different. Both are adjectives, but meanings are different here. So here you have to pronounce as zealous and here jealous. Jealous the person asuya, ఎవరైతే అసూయ పడతారో, that is called jealous. Jealous is ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. Let us see how the sentences are used here. There is no zeal in his dance. See that, what's a no zeal? జీల్ అసలు లేనే లేదు అతను, ఉత్సాహం లేదు. డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు కానీ ఉత్సాహం లేదు అతనిలో. అండ్ ఈజ్ వెరీ జెలస్, రైట్? హీ ఈజ్ వెరీ zealous at any time. He is very zealous at any time. We can see that. ఎప్పుడైనా అతను ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. ఇక్కడ మనం అడ్జెక్టివ్ ఉపయోగించినాం. ఇంతకుముందు కన్వర్షన్ అనుకున్నాం కదా. ఈ కన్వర్షన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వర్డ్లో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే నేను చెప్పినా, ఇంకోరు చెప్పినా, చెప్పకపోయినా ఈ వర్డ్ని ఇంకో విధంగా ఎట్లా ఉపయోగించవచ్చు, అంటే వర్బ్లో ఎలా ఉపయోగిస్తారు, అడ్జెక్టివ్లో ఉపయోగిస్తారు, తర్వాత నౌన్లో ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో జీల్, ఇక్కడ నౌన్ అయిపోయింది, అతనిలో ఉత్సాహం లేదు. సో హీ ఈజ్ వెరీ జీలస్, చాలా అంటే ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది, తన యొక్క క్వాలిటీ చెప్తున్నాం. హీ ఈజ్ వెరీ జీలస్, లైక్ హీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, షీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, హీ ఈజ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్. ఓకే, లైక్ ఎలా అయితే ఒక పర్సన్ క్వాలిటీని మనం చెప్తామో అదేవిధంగా హీ ఈజ్ వెరీ జీలస్ అనేది పర్సన్ యొక్క క్వాలిటీని చెప్తుంది కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అంటే అడ్జెక్టివ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, అంటే వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్. అది మనం నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మిగతా వీడియోస్లో చెప్పుకుందాం అది. సో ఆ విధంగా దీన్ని అడ్జెక్టివ్గా ఉపయోగించినాం. ఈ జెలస్ అనేది ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ రెండుకి కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జెలస్ అనేది కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ టు జీలస్. జీలస్ అంటే ఉత్సాహము, తర్వాత జెలస్ అంటే అసూయ. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా సందర్భం లేదు, కాకపోతే వీటిని రాంగ్గా ఉపయోగిస్తారని చెప్పాను అంతే. దెర్ ఈజ్ నో jealous on them. Jealous on them. Okay, there's no jealous on them. So how you used it? So like this, some actually vocabulary part goes on like this. Let us see some more words of it. Okay, bring, yield and get. Chuddam. Bring, yield, get. How these three are used, right? Okay, bring me some water, bring me glass of water, bring me the book, bring me the pen. This is common to everyone. Okay, bring me, getting something. For example, getting something is, right? Getting something is bring. Describe. This is verb, purely verb. Bring, brought. As the people know, bring, brought. Yield, yielded. This is also verb. This is not used by many people. So yield is an official information taken from some people. The yielding, he yielded every information from the detectives, or he yielded every information from the journalist. So something that when the person gets something right officially from somewhere, that's called like bringing that, that's called yield. Okay, yield also is kind of bringing. And get, as you know that get is used many ways. He got into, get gotten, or get got తెలుస్తుంది మీకు అది. సో get into is one thing. At same time, please get me some newspapers.
get me some newspapers of different Varta, Namaste Telangana, whatever are there, Inadu. So get me some newspapers. Get me a piece of papers. ఇక్కడ మనకు ఒకటి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవాలా. గెట్ మీ ఏ పేపర్ అంటే రాంగ్ అవుతుంది. గెట్ మీ ఏ పేపర్ అనేది ఒక బండిల్ కంప్లీట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ పేపర్ అనేది పెద్ద రోల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం గెట్ మీ ఏ పేపర్ అనొద్దు. ఏమనాలా, గెట్ మీ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అనాలి. గెట్ మీ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ విధంగా గెట్ మీ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అంటే అది కూడా బ్రింగ్ మీ అన్నట్టు ఆ ఉద్దేశంలో వస్తుంది. రైట్, గెట్ మీ సమ్ రైట్ న్యూస్ లైక్ దట్. సో దట్ ఇట్స్ ఆల్సో ద సేమ్ మీనింగ్ ఆఫ్ getting into that. Right, let us see the sentences here. I'll use these three in one sentence. They bring a great news and yield the information from different sources, but they don't get anything properly. Okay, get is పొందడం, అదే బ్రింగ్ ఆ విధంగా ఉపయోగిస్తాం. ప్లస్ హౌ దీస్ ఆర్ యూజ్, లెట్ us see here. Okay, already you understood, I think so. Bring here, yield here. Okay, yield. So how that information is taken from different sources for the purpose of official thing here. So by this, let us see, right, all these things are very useful. So vocabulary, it goes on like that. You can connect to it here for the vocabulary where you use in the competitive exams also. You search first of all, you read, definitely you understand them. So by this, let us wind up the vocabulary. Alright, and we'll see some more videos, different kind of things here concerned to English. Right, of course, resume writing also is there, and to that actually let us attach the covering letter. So resume writing is not completed without attaching a covering letter. So let us see covering letter now. Okay viewers, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అంతేకాకుండా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ డెఫినెట్గా మాకు ఉపయోగపడతాయి, ఇంకా బెటర్గా మేము చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్.